Bu, Sudah, terlihat? Prof. Sudah, Prof. Okay. Terlihat. Alhamdulillah. Okay. Alright. Okay, saya mohon kebenaran pihak UNUGIRI, mohon saya telah sediakan slide dalam bahasa Inggeris dan saya juga bersedia untuk memberi hari ini sharing hari ini dalam bahasa Inggeris. Harap tidak ada masalah dan saya juga mohon untuk saya mungkin off sekejap video supaya tiada gangguan nanti. Macam mana off? Tak boleh nak off. Supaya tiada gangguan sewaktu ceramah berlangsung. Okay. Alright. Boleh ya saya bagi dalam bahasa Inggeris? Eh, Okay. Ya, Prof. Baik, Prof. Well, okay, Alhamdulillah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim again. Assalamualaikum and a very good morning to all. Okay, so this is going to be my presentation for today. The title is an overview of herbal product authentication and robust QC practices with advanced drug delivery systems. So hopefully this match with the theme given for this session. Alright, before I begin, saya nak memperkenalkan. Let me introduce to you Universiti Kebangsaan Malaysia. I'm not sure whether UNUGIRI pernah hadir ke UKM ke belum? Ada ke? Belum. Sesiapa dari UNUGIRI? Wakil-wakil dari UNUGIRI pernah hadir ke UKM? Tak ada kot. Semoga Alright. nanti dapat kesempatan, Prof, untuk bisa hadir di Universitas Okay. Kebangsaan Kalau Malaysia. belum, mungkin selepas ini Ibu Dekan dijemput datang ke UKM. So Amin. UKM kita ada satu kampus di Bangi, main campus, dan Fakulti Farmasi terletak di kampus, anak kampusnya di Kuala Lumpur, di bandar Kuala Lumpur, betul-betul di tengah Kuala Lumpur. So kita telah Fakulti Farmasi we have been operating since the last 20 years as a faculties, and Universiti Kebangsaan Malaysia merupakan universiti yang kedua ranking di Malaysia. Alright. So the faculty is located in Kuala Lumpur, in the mid of Kuala Lumpur. So we have a lot of attractions nearby as here. Okay, so we would like to invite UNUGIRI team in terms of docent, lecturers or students, please do come. So let's see some of the engagement that we have here at the faculty. So here kalau boleh tengok kita ada students yang datang research attachment. So this is these two students, Ajeng and Gladys, okay, daripada Brawijaya University. So they came to do attachment, research attachment with me for 2 months. Okay, so ini adalah antara facilities yang kita beri ataupun bantuan yang kita, bukanlah bantuan, kerjasama yang kita berikan bersama universiti-universiti serantau. So other than research attachment, on yearly basis we also have this mobility program whereby students came and do activities as you can see in the photos. Yeah. Macam-macam aktiviti lah. So I think this year the program, the mobility program will be conducted in July. Perhaps nanti saya akan share posternya dengan Bapak Sahari, so that boleh lah kalau ada yang berminat untuk datang ke Fakulti Farmasi UKM. So we do offer research internship. Kita boleh collaborate. Either yang Gladys and Ajeng are undergraduate students, so it's open for undergraduate and also postgraduates. Normally we receive students from USU, Universiti Sumatera Utara, so we do daripada UBG and so on. Alright. So coming back to my presentations, alright. Here's the outline of my presentation today. So I'm going to start with the role of evidence-based approach in industrial pharmacy, and then I'm going to move on into challenges in herbal medicines quality control, analytical authentications of herbal products, and we are going to look at the modern QC techniques that we use for herbal formulations. And at the end of the session, I'm going to talk about transition towards advanced drug delivery systems as what have been done in our research environment. Okay, saya akan sampaikan di dalam bahasa Inggeris, tetapi sekiranya ada persoalan, rakan-rakan dosen ataupun researchers dan juga pelajar-pelajar bisa angkat tangan dan tanya soalan directly. And if you need me to explain,
again in Malay language. So feel free to say so that saya boleh explain semula dalam bahasa Melayu. Alright, okay, moving on. Let's see the industrial pharmacy landscape. So what's been happening, not just in Malaysia, Indonesia, but I think it's a worldwide changes in industrial pharmacy landscape. So this pharmacy has undergone a major transformation over the past 2 decades. I think since 1990, we have changed a lot. Traditionally, quality control was heavily dependent on end product testing, right, where products are evaluated after manufacturing was complete. So kita buat manufacturing process, produk dah siap, kita testing. So this approach is reactive and often leads to wastage, batch failure and also higher cost. So kesannya kadang-kadang ada produk yang rosak ataupun tidak mengikut spesifikasi. Jadi towards the end baru kita nampak ada masalah dengan produk ni. Jadi ada kerugian di situ, ada cost di situ yang perlu ditanggung. But now today the industry is shifting towards a data-driven ecosystem where quality is built into the process from the beginning. This includes real-time monitoring, predictive modeling, and also integrated data systems. So as we can see, kita ada banyak aplikasi sekarang di mana testing are being done during the manufacturing process itself. Okay, it's no longer placed at the end of the process, but we put in between so that if there is any problem arise, so we can rectify the problems earlier, right? So this cause the combinations of domains in modern industrial pharmacy. First, analytical chemistry. I think every one of us are familiar with this. Some of us may know how to operate all these instruments and equipments. Okay, this remains the backbone of pharmaceutical quality. Techniques such as FTIR, HPLC, LCMRs. Okay, these are very important gold standard techniques in pharma that provide the molecular level insight. Okay, this is something that we cannot ditch. But second, the new things, digital tools started to came in, whereby the application of chemometrics, okay, the application of machine learning have started to be in place, okay, in the testing analysis to support our data to extract meaningful patterns from complex data set, okay. And a third, okay, with these two advancements, regulatory science also need to expand. All right, the regulatory science need to ensure that all process comply with international standards. Okay, normally we are looking at ICH standards and also PICS GMP. In Malaysia, we are using PICS GMP. I think, I'm not sure in Indonesia, but I think PICS are very wide adhered everywhere in the worldwide. Okay, this framework now emphasize risk management and life cycle quality. So especially in Malaysian, I think similar to Indonesian, halal is a huge factor as well. All right, in Malaysia now, global context, again, halal compliance is increasingly integrated into pharmaceutical system. Okay, it's no longer as add-on. Last time kita tengok halal requirement ni as a advertising, advertising label, but now it is as part of a pharmaceutical systems whereby we in Malaysia we do it halal by design philosophy. Okay, so all these convergence, okay, combinations of all these factors lead us to two major paradigms. Okay, something that is quite new, even new to Malaysia as well. Quality by design, whereby we design quality into the product from the starts, and also process analytical technology, PAT, whereby the monitoring process in real time to ensure consistent quality. All right, so these two things, I think I've heard it like 10, not really 10, 15 years ago, QBD and PAT. I'm not sure in Indonesia, perhaps later we heard from Bapak Bari, but in Malaysia, we are still, okay, in term of at the masih lagi di level di mana kita masih mencuba untuk mengaplikasi QBD dan PAT dalam sistem manufacturing. Alright, okay. Moving on, this slide address a very important questions. Why must industrial pharmacy become evidence-based? Okay, kenapa perlu ada evidence? Alright, let's look at the real challenge faced by the industry today. So first, counterfeit drugs.
Okay, counterfeit drugs remain a major global issue, especially in developing, and it make it worse with the online market. This product may contain incorrect doses, wrong ingredients. Some products does not even have active ingredients at all, which pose serious risk to patient safety. All right. Next, there's a term of adulterated herbal products. This is where herbal products are being added. All right, are being added undeclared pharmaceutical compound. Okay, for examples, the most common one are slimming. Okay, slimming pills and sexual enhancement supplement, whereby you find out in some of the samples, okay, sildenafil or sibutramine was added to the product. This is where analytical expertise become critical and very, very important. And this is where evidence-based are very, very important. So on the left side of the slides, there are some examples of published paper related to contaminations and also to the adulterated herbal products globally. All right, so this is an example from Malaysian regulatory. We call it NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency. So we found products that contained mercury and cadmium above the permitted level. So this is quite common in terms of herbal product. So high levels of mercury can cause kidney damage, nervous system disorder, and eventually it could impair the cognitive function of a human being. So another recall cases, this is at the bottom here, a herbal product adulterated with sildenafil and tadalafil. This is a pharmaceutical API, okay, prescribed poison that used to treat erectile dysfunction. Okay, some serious effect about this API, including reduction or loss of vision and hearing, and then sudden drop in the BP, dangerous. So being added in herbal, it might affect, okay, consumers who did not take, who might be suffering serious illness. All right. So three main challenges dealing with herbal products. One thing is complexity in plant-based products. So there are so many compounds that we need to verify, and then that is also very complex. We require a lot of testings. All right. So challenges due to variability in phytochemical across batches. Okay, this is true. Some products are not consistent. Even products that is ginger, we take ginger plant in Malaysia and ginger plant in Indonesia might not have the same composition. And what make it worse is the impact of poor quality control. In cases like this, where products were contaminated, adulterated, and have inconsistent efficacy, which impose public health risks. Okay. So because of these issues, the industry require analytical systems that are rapid, reliable, and reproducible. Okay, traditional method like doing HPLC, TLC alone are no longer sufficient because this product are abundant in the market. Okay, so instead, integrated approach such as FTIR combination with chemometrics, or now we have machine learning activities, this will allow faster and more accurate screening. So equally important, right, is the regulatory compliance. Okay, in Malaysia, NPRA is an organization, I think similar to BPOM. Okay, NPRA governs product registrations, while globally manufacturers must comply with PICS, GMP, and ICH guidelines. So these frameworks increasingly emphasize data integrity, risk management, and also life cycle quality. All right, if you see the illustrations on your left, all right, by Kashuri et al. So this is a dual omics authentication and quality by design workflow proposed by Kashuri et al. So if you can see overview of the proposed, there are two key batch release system combining. They are using DNA barcoding ataupun meta barcoding and metabolomics. They combine it with chemometric analysis. All right, so you know when you deal with omics, okay, all the protein, small molecules, so there are going to be a lot of data involved. So you need a specific tools in order you could identify which data is important that could characterize your product. All right. So in the end, what are the impact? What is the role of evidence-based system? So
evidence-based systems allow us to move from reactive to proactive system. Reactive is when buat, okay, we prepare, we manufacture, and we test at the end of the line. So if there's a problem, then product goes to waste or you rework on the product. So we have changed from being reactive to proactive. Proactive is where we do testing in between the process, or we plan in early stage, okay, so that we have to make sure that along the process, things are being done correctly. So with proper analytical evidence, risk can be detected early, costs associated with failure and recalls can be minimized, and regulatory approval becomes more smoother and faster. All right, so in short, evidence-based industrial pharmacy is not optional. It is essential and it must be used now. Okay, it's really in place whereby everybody need to starting to adhere. Okay, so that's the first part of the lecture, whereby I talk about what's happening in the landscape, in the pharmaceutical industry landscapes. All right, moving on to natural product in industrial pharmacies. All right, so when we call about natural products, again, this is widely used across the industry. Natural product can be herbal medicines, okay, traditional or modern therapeutic medicines, supplement, it can be nutraceutical or cosmeceuticals. Okay, so natural products are highly relevant in industrial pharmacies, especially in Asia, in Malaysia, in Indonesia. So, however, unlike synthetic drugs, okay, they contain multiple bioactive compounds. Of course, herbal products, they have like hundreds of compounds in one type of herbals, right? So this make quality control significantly more challenging. And what make it worse is that variability due to geographical origin, harvesting time, and also processing further complicates the standardization process. Okay, so there's issues with herbal that we need to rectify. All right, the complex matrices, high variability, and adulterated risk. So how do we overcome this? Okay, before that, let's see, this is a research by Ichim MC, okay, whereby he used DNA barcoding authentication of commercial herbal products, okay, around the globe. Okay, this study take about 10 years, okay, and he managed to come out with range, okay, how much, okay, the red color in your graph, you can see that's the percentage of products that are not authentic. Right? So this indicate that this is a problem. So globally around the world. So this is something that need to be overcome. So that's why there is a need for robust quality control practice to ensure product consistency and purity, to protect patients' safety by minimizing contaminants and adulterants, to support clinical efficacy and therapeutic reliability, and to build regulatory and consumer trust. All right. So now let's look at the components of QC in herbal medicine. Before we go into the advanced formulations, let's look what are the basic component of QC in herbal medicines. Okay, so there are three parts. Okay, when we talk about herbal medicines, there are three parts, big component of QC that we need to look through. First, standardizations and identification. So it's important for us to standardize and identify. We need to establish consistent and reliable level of active compound markers in herbal medicines. Okay, these levels of active compounds should associate with the activity of the clinical activity that we are proposing. All right. Number two, processing and manufacturing control. Okay, throughout the process from raw materials into finished product, so there's a lot of process that these raw materials need to go through. For example, extractions, okay, optimization. So there's a lot of process that they need to do. So these need to be optimized and controlled. All right, and next, number three, we talk about the quality assessment during the processing. Okay, this is something similar, monitoring and evaluating various parameters and factors throughout the manufacturing process. Okay, now let's look closely into each side. Okay, phytochemical standardization. So what does it mean by that? Okay, the first step is to build standardizations and identification of herbs for effective quality control measure. Okay, standardizations, look on the screen, it means that it contains specific amount. We need to establish that this herb contains specific amount of one or more active ingredient.
Okay, standardization ensure that each batch has consistent potency, which help in providing predictable therapeutic effects. Okay, this is one of the popular products in Western herbal medicines where they align with pharmaceutical standards. Why this is important? Because it make dosing more easily. All right, for example, ginkgo biloba product, okay, this extract standardized to contain 24% flavonoids. Why 24%? Because based on the initial study, it show 25% flavonoids give effects into the brain function. All right, so we standardize this product into 24% flavonoids. All right, so it's important to maintain consistency, therapeutic reliability, and quality control of the products. All right, so that is standardizations. Okay, there are three different quality standards of herbs according to European Medicines Agency. All right, so according to EMA, we call it EMA 2022, all herb substance, herbal preparations are essentially defined by their production process and their specifications. So they can be standardized herbal products, or they can be quantified herbal products, or they can be just a general herbal products. All right, standardized is when it's precisely standardized, like 24% based on certain chemical standard that they use. Okay, so it says have specific dosing, which should be consistent throughout the productions. All right. So beside that, it's slightly lower in terms of classification. We have quantified herbal products. Okay, so these quantifications of of active ingredient are being done within specific range. Okay, dia tak definite, dia tak macam complete amount of active ingredients available, but it's within a range. So consistency are moderate because there's a range of compounds. And the general, most products that we see in the market, they are low. Okay, so they just based on perhaps the gram, okay, based on the weight of the herbal products, of the herbal materials that put in the capsule. All right, so these are the classifications. And in Malaysia, I think similarly to Indonesia, I hope, so registrations of these products are different as well. Standardized herbal products, these products can give a different claim, can give a specific claim. For example, standardized, for example, for ginkgo just now, all right, ginkgo standardized to contain 24% flavonoids glycoside. So they can make a claim that, okay, this product can enhance or can reduce BP ataupun can enhance brain function. So associated with whatever study that they have done with 24% flavonoids. So that's associated with a claim, okay, functions of the products. Okay, on the other hand, if just general herbal products, in Malaysia, we can only label this as these products is suitable to help with your health functions, as general as that. Could not depict any diseases or cannot claim any mechanistics availability of the products. All right, that's standardization of the herbs. All right, moving on. After you standardize, the next thing is to authenticates the herbs. Okay, authentication of the herbs. Why we need to authenticate? Because this ensure the accurate identification and verification of the herbs used. Okay, this also mean to ensure that correct herbs is being used. Okay, these herbs of different species. Okay, some of our work we use herbs, but they have 3 different species, and these 3 different species have definitely different activity. So we have to make sure that the correct herbs is being used, as different species or plant part may have varying therapeutic properties and safety profile, and also the process of accurately identifying the botanical species or plant material used in herbal medication products. Now, what methods can we use to authenticate our products? All right, so there are several as listed here on the screen. Okay, most common are macroscopic examination, so that is visual inspection.
microscopic examination whereby you see at the microscopic cellular level, you look under microscope, and then we have a common technique like TLC, HPLC. This is used to separate the compound and also analyze the chemical constituent of the herbs. So this involve applying thin layer chromatography. Thin layer, so in TLC, okay, we apply a small set of samples on a thin plate. I hope everybody's have opportunity to do TLC testing. Okay, and then we can see these compounds separate into its separate compounds available in the plants. All right, so HPLC is slightly automations of TLC, whereby it can done using an instrumentations, and then more advanced than that, we have DNA testing and also chemical fingerprinting methods using spectroscopy. Okay, this is sharing with you some of our examples. Okay, the work that we have done on Marantodis pumilum alata. All right, so alata, they have Marantodis pumilum. They have two species, main species in Malaysia, which is alata and pumilum. So again, as I've mentioned, these two plants, okay, looks a bit similar, but they have completely different activities when we learn. So it's very important for us to authenticate, to identify which is which. Okay, so the first diagram on your left, these are the macroscopic examinations. Okay, visual inspections of the leaves, the roots, okay, the bark and everything, flowers and so on, whereby we compare between the the alata species and also pumila species. All right, so on your left, that is microscopic observations. Okay, this shows different parts of Marantodis pumilum alata. So they have cross sections of the leaves, cross section of the roots, cross sections of the stems, and so on. So these are recorded and compounded. I think both Malaysian and Indonesia, we have our herbal monograph. Okay, herbal monograph, which we record all this as important for reference in production. All right, moving on next. Okay, so with the same samples, we do HPTLC fingerprints profile of the leaf extracts, and we distinguish compounds. Okay, so there are different compounds, leaf and stem. Okay, due to the presence of several chlorophyll pigments and then several other compounds. So, so when you make product, we know that we cannot mix leaves and also the stem. So because both have different activities. All right. So other than that, at the bottom, same thing. Okay, HPTLC. Another test that we have done is, this is HPTLC densitometry, whereby the data just now, okay, HPTLC data, we converted into a densitometric chromatograms. Okay, here we can see better. So area under the curve reflects the concentration of each compound. All right, so HPTLC profiles of the pumilum leaves and stem were somewhat analogous with varied intensities, suggesting presence of similar chemical contents of different concentrations. So with combinations of HPTLC and densitometric analysis, we were able to, TLC is known as to be non-quantitative, but with densitometric, now it becomes semi-quantitative or quantitative analysis. All right, so these are the examples on how authentications of herbs can be done. So first, standardizations, and then you need to authenticate your samples. Okay, moving on, the second stage are processing and manufacturing control. So during processing and manufacturing controls, there's a lot of things that need to be controlled. All right, so for examples, extraction optimizations. All right, process validation involve confirming that extraction process consistently meets predetermined quality standards, okay, including its efficiency, yield, and presence of desired bioactive compounds. Okay, validation parameters may include analytical testing, comparison with reference standard, and also statistical analysis. All right, so these are examples of what need to be controlled during processing and manufacturing. Okay, moving on. Okay, here another stage, okay, of quality assessment during processing, which are crucial aspect
of ensuring the safety, efficacy, and consistency of the herbal medication products. So cultivation of herbs, plants. We know that plants that is planted, okay, in Kuala Lumpur is not the same as plant that is planted in Pahang, which is a different district. All right, so the compositions are not the same. So this need to the cultivation harvestings need to have a specific procedure, and raw material testings are needed to make sure that we have the same amount of compounds in the plant. Right. So during processing of raw materials, some of the similar to other pharmaceuticals, so good manufacturing practice are in place. So in Malaysia, we have slightly separate GMP requirements from compared for herbals compared to pharmaceuticals. All right, they are slightly, so meaning that for herbal products, the requirement for GMP is just a slightly less strict compared to pharmaceuticals. All right, so then you do formulations, okay, you manufacture of herbal preparations. So there's a lot of in-process quality control take place. All right, you need to check on if your herbal preparation are in dosage forms, in capsules, in pills, then all these IPQC parameters are in place. You need to check for hardness, you need to check for friability testing, dissolution, disintegration, and so on. And then finished herbal products, okay, dosage forms are packed in packaging, and then the storage requirement, and also how long the product be stable. So we need to have specific quality procedures to ensure to do finished product testings and to come out with the storage and stability parameters. All right. So here are the examples. All right. Quality assessment during processing in detail. Right, so for raw material, we have authentication, botanical verification, testing for active compounds and contaminants. So for GMP, so you need to have standards to prevent contamination and adulterations. And you also need to have documentation and process control. And during process control, you need to make sure batch consistency. You need to have a proper validation process. All right, so in finished product testing, I think similar to pharma, you need to confirm potency, purity, and stability of the final product. So this, again, mind everyone, this is if your herbal materials are being packed into a dosage form, okay, in Malaysia. All right, if it's packed in dosage form, for example, in tablets, you make it into tablets, you put it in capsules, so in a dosage form, that you need to comply with all these quality assessments. However, if your products are as a tea bags, all right, or it's a loose powdered herbs materials, then you should conform to just under traditional herbs food formulation. Okay, so the next part of the lectures, right, that's we covered. Okay, let me just recap. We covered a bit on the pharmaceutical landscape, on how we have moved on from traditional QC testing into now the modern one. We're talking about QBD and PAT. And then we've talked about natural products, whereby I'm focusing on herbals preparations. So we've listed out a lot of traditional QC requirement for herbal products. Okay, mainly in three categories. The first one is standardization and authentication. Number two is quality control during the processing. And number three is the finished product testings. All right. So now let's move on to see modern QC techniques for herbal products. So what does it say here? Okay, so there are few modern QC techniques that we are being in place. A lot of researchers are using it. For example, as you can see in the earlier slides, okay, DNA barcoding. So this is authentication of plant species. So and it also can separate between adulterated products. So this is specifically by sequencing a DNA part, a specific part of a plant, and get the DNA data of the plant. All right. Besides that, there's also chromatography. Okay, I think this is gold standard. HPLC, GC, combination tandem analysis, whereby we do identification and quantification of active compounds.
Okay, next we have spectroscopy, whereby NMR, mass spec. This is all the techniques whereby you try to determine the chemical structures of the unknown compound that you have, whereby it verify the chemical structure and purity. And now we're rising in the research world are fingerprinting analysis, whereby this is where we do predictive quality control data analysis using either chemometric or machine learning activities. All right. So a bit on chromatographic and spectroscopy. Chemical fingerprint involve analyzing the chemical constituent of herbs using analytical techniques such as HPLC, GCMS, or NMR. And then you can compare this chemical profile obtained from herb sample with established reference profile. So the manufacturers or researchers can verify authenticity, consistency, and quality of the herbs. So some of the profiles are listed in BP, British Pharmacopoeia, especially for plants. Some of the plants are included in BP, whereby you can compare the chromatographic spectrum or spectroscopic spectrum of this data from the BP. So by comparing the chemical profiles obtained from herb sample, we establish reference profile. Manufacturers can verify again. Chemical fingerprinting helps to identify specific marker compounds or active ingredients, ensuring that desired potency and therapeutic efficacy of herbal products exist. All right. So next here is the examples of what we have done in our research. This is continuations of same plant, the Marantodis pumilum. So this is the HPLC fingerprints chromatogram of dichloromethane extracts of leaves, and also on the roots of this Marantodis pumilum of both species, Alata and Pumila. All right, so you can see the difference. Okay, so we have identified peaks, different peaks. Okay, retention time 33, 37, 38, and 57, which can be used as chemical marker for the Pumilum varieties. Okay, to distinguish between leaf and stem, so we identify another two peaks, which is the retention time 33 and 37. All right, so this will differentiate between whether the spectrum come from the leaves or from the stem. All right. So I hear someone would like to say something, ada ke? So I'm looking at my slide. I cannot see the whole group. So if you have any questions, please voice out. Okay. All right. Okay. Another one, what we have done, that's HPLC. Okay. So we also employ ATR, FTIR spectroscopic to crude powdered stem leaves of Marantodis pumilum and Marantodis alata. Okay. As you can see, okay, there's a different profile variation between varieties and plant parts suggested that may contain different phytochemicals. All right, so there are sedikit variations. Okay, it's not easy to observe spectroscopic difference based on spectra data from FTIR, NIR, yeah, but we need another tools. For example, later you'll see that we use chemometric analysis to analyze all this spectrum. Okay, so the profile variation between varieties plant parts suggests that they may contain different phytochemicals. Thus, chemical fingerprint technique could be used to determine the identity and to control the raw material. All right. So that's chromatographic and spectroscopic. Okay, a lot of people are using DNA barcoding as well. So what they do is that they have a short genetic sequence. They cut, okay, a short genetic sequence from a standard part of the genome to identify the species. Okay, authentication of plant species, and this is also, they also can determine if there's adulterations, high mercury, high cadmium, based on this DNA. All right. So role of DNA barcoding in QC, it's rapid, accurate, it's standardized approach, it's suitable for plant authentication. Again, but not for quality assessment. And furthermore, you know, DNA barcoding is a bit costly and it's also quite tedious. All right, you have to bring back. It's a quite tedious process compared to, if you compare to spectroscopic analysis. All right. Okay.
Now, the next, okay, we've talked about chromatographic and spectroscopic. We've talked about briefly, okay, I've introduced to you DNA barcoding. Now, let's move on to fingerprint analysis. Okay, what does fingerprint analysis mean? Fingerprint analysis is when you have a sample, you put it in your spectroscopic machine, you get a spectrums. Okay, each compound, each products will have a specific fingerprints. Okay, macam kita punya fingerprints, okay, at our thumb ni. So each product will have a specific fingerprints as well. So these evaluate the entire chemical profiles rather than relying on single marker. So this method capture the complexity of herbal medicines, so identifying unique patterns for each product. And it also enable differentiation between authentic and adulterated product. All right, so spectroscopic fingerprints are normally being used compared to chromatographic, because chromatographic data daripada HPLC and so on, they are quite comprehensive. There's a lot of peaks associated with that. Okay, you need to really train and you need to require expertise to do the analysis. Spectroscopic are rather quite manageable. Okay, it normally being used for rapid quality control with minimal preparations. Okay, let's see what we have done in our work. Okay, we have samples, we ground our samples to crude powder and then we put in the instruments. All right, and then we scan, we get the spectrum. It start with raw data and then you can optimize it, okay, using pre-processing method and you get the data. Okay, let's see how the results come out. Okay, this is the data, and what we need to do next is we use a tool, specific tools, chemometric tools in this case, to analyze the fingerprinting, to analyze the fingerprints. So what is this chemometric? Chemometric is basically a statistical tools. Okay, kalau we learn statistics, for those who are doing statistics, you probably use this SPSS. All right, for normal data, XY data, but chemometrics are being used for data that have three axes, X, Y, and Z. All right, so more intense data, we use chemometric for analysis. So why chemometric? So it have a lot of applications like PCA, PLS, not just for analyzing, but to make modeling for identification purposes. So it helps pattern recognition, classifications, and validations of herbal medicines in quality assessment. So what it do is that it picks selected picks that are useful for the analysis in terms of determining its quality or in terms of identifying whether this is pure compound or this is adulterated compound. All right, so here is an examples of our work again on Marantodus pumilum. So this is the raw spectrum. Okay, we do, I think, FTIR analysis on the raw spectrums. All right, so we get this spectrum and then we use chemometric analysis. All right, so chemometric analysis will allow you to have to apply certain pre-processing. So now you can see different processings will help to differentiate your spectrum. And then with that, this is PCA, principal component analysis. So now we can see, okay, the different plots between original spectra, SNV spectra, multiplicative spectra. So now it's differentiate. Okay, compared to the A1 is when you did not pre-treatment, to the E1. This is after you pre-treat, you apply certain pre-treatment. Now you can see perfect classifications. So how does it classify? It classify between the species, or it can classify between whether the roots, the parts of the plants. It can differentiate between roots and leaves. It can differentiate between the origin as well. Okay, where does these products come from? All right. So this is again the final, I think, another analysis that we do, whereby rather than taking a full spectrum, now we focus on specific regions. All right, 490 variables, and now we can see the separation better. All right, with the comparison between the parts of plants, okay, the roots and also the leaves of the plants. All right. So this is another study that it can done, whereby again,
it can differentiate between Alata leaf and also Pumila leaf. Again, now it's grouped based on the specific modeling that we develop, we generate specific procedures. Okay, we will be able to train chemometrics, okay, to differentiate between pumilum leaf, alata leaf and stems, and also pumilum between variations between these species of Marantadis pumilum. All right, so it's a very interesting techniques whereby, you know, the analysis are simple. You just need to scan your products. You do not need to prepare your products. You can scan as it is, you get the spectrum. It's just that the usage of chemometrics, again, you need a specific trainings. Okay, the end product testings are simple. So let's say if you have established the modeling, the predictive strategy and so on, the end user that will use these systems are going to be benefits the most because it's going to be easy, simple, and rapid testings. All right, so advantage of fingerprinting techniques, they are comprehensively quality assessment covering all constituents, and it minimizes reliance on single marker, capturing synergistic effects. Beside that, it's also simple. It's also rapid testing. Okay, limitations, okay, high cost of sophisticated instrumentations. That's just at the beginning, whereby you need to have FTIR, but then, or any other spectroscopic method. But I think most of the universities now, we do have some sort of IR in our lab, all right? But you need to have expertise in handling the data analysis. So this has become quite a main barrier still, whereby we do not have a lot of experts in this area. All right, that's modern QC techniques of herbal medicines. So, any questions so far? Ada soalan ke? Are you guys still with me? Yes, Prof. Belum ada Okay. pertanyaan, dilanjut dulu. Alright, terima kasih. Nasib baik ada orang dengar. Takut semuanya sudah pergi. Okay. Ya, Okay, moving Prof. on to the last Permisi, part. Prof. Moving on to the last part, okay, of my lecture today, which is advanced drug delivery system for natural products. All right, so when we talk about herbal natural products, focusing on herbs, we know that one limitation such that these products have is poor solubility, low bioavailability, and rapid metabolisms. Okay, I'm not sure about you guys, tapi di Mamal kami selalu jumpa compound yang bila kita test assay ada aktiviti. Tapi bila kita formulate jadi produk, bila kita test kembali dah tak boleh dah nak pakai. Again, because of the limitations, kerana ada limitations sebegini, poor solubility, low bioavailability, and rapid metabolism. So these compound are wasted, even though they might have a good activity against certain diseases. All right, we could not bring them into product formulations because of this problem. So advanced drug delivery systems, especially nanotechnology. So these are something that is, I mean, I think we've started looking at it 2020 and above. Okay, researchers have started looking at it and start to combine nanotechnology and also natural products. So encapsulate so that this can be an innovative drug delivery systems for herbs. Okay, with these nanotechnology-based systems, it enhances solubility, stability, and it can also allow targeted delivery, control release of the product. So we've seen a lot of this in pharma product, but for herbs, okay, I think it's yet masih lagi lah kita kalau di Malaysia tu di research di Malaysia kita masih lagi mencuba. Okay, it's still at a research stage. I haven't seen any products, Malaysian-based products on here. Perhaps I think Indonesia are more advanced, and we'll see some examples later. Okay, so these are examples of nanotech-based systems that's available. So they can use microemulsion, nanopolysomes, missile, okay, nanocapsule, or solid lipid nanoparticles, okay, whereby all the herbs material are embedded inside, and these items are used as carrier. Okay, this is interesting. Okay, yeah, these are some examples of the material. You can see liposomes, okay, solid lipid nanoparticle, phytosomes, hydrogels, polymeric
particles, and now we're talking about self-emulsifying drug delivery systems. Okay, so SMEDD is basically valuable for oral delivery of natural products because it can bypass solubility limitations and improve absorption. So you encapsulate in SMEDD so you can pass and go to targeted. All right, so other lipid-based systems, they are compatible, but a lot of research still need to be done in terms of they compatible. Compatibility is one thing. Then how long will it last? Okay, how long can the herbs maintain without degradations and so on. Okay, so if we talk about phytosomes are particularly important because many plant bioactive, okay, especially those polyphenols, they have poor permeability, and also they have polyphenols, right? They have phospholipid complexation. So with phytosomes, it can improve absorption and so on. All right. So now with all these advancements, we need to upgrade the quality control process as well. All right. So there's a lot of parameters that need to be assessed. So this is particularly concentrating on the quality control of nanocarriers. Okay, and it's normally more complex than the conventional dosage forms. Okay, here listed in this table are parameters, critical parameters that need to be assessed, physicochemical characterization. So some of the testing including particle size and distribution, zeta potential to make sure that it's stable. Okay, morphological, you can use STEM, TEM, okay, all those microscope. And then you need to do performance testing, okay, whether it can really carries into the site that you're looking for. So these include loadings, drug loadings, and encapsulation efficiencies, in vitro release profile, and also permission studies. And then there's also stability studies. Okay, these are the huge factor here. Physical stability, to make sure that they are no aggregation, no phase separations, all right? And also shelf life assessments. So all these, okay, specific equipments, and also, of course, there's analytical methods involved for quantifications and also for compatibility analysis. So this basically span out, okay, on the quality control of nanocarriers. So one, you combine natural products with nanocarriers, advanced delivery systems, then QC requirements add on as well, requiring you to come out with profiling of these parameters. All right. So towards the end of my slide, okay, so for ADDS, okay, regulatory expectations are evolving. I'm talking in Malaysian context, so sorry, I'm not too sure about Indonesia, but in Malaysia, regulatory expectations on these nanocarriers and so on, they are evolving, okay, especially for nanotech based systems. So ADDS formulation, especially the one that is using nanotech based post-addition regulatory complexity. This is unlike conventional dosage forms. Okay, they are the regulatory require deeper understandings of how the materials behave. Okay, material behaviors, stability over time, reproducibility across batches. Okay, and this makes this analytical validation and also process control even more critical. Okay, when we look at the requirement, we feel that QBD, quality by designs process, is the most suitable, I think, process, okay, that could cover all these regulatory requirements. All right, so QBD can ensure quality is built into the formulations from the beginning rather than tested at this end. So a lot of parameters, for example, in QBD, we establish all the critical quality attributes, okay, critical process parameters. We establish the risk assessment, design space development during the process itself. And these are the data that need to pass or to the regulatory in order for them to assess and evaluate whether this to support the quality analysis of the ADDS.
All right. On top of that, especially I think in our region, Malaysian and also Indonesia, halal considerations are important as well. So the source of lipids, polymers, all right, very much concerned, especially in Malaysia for our halal certification and processing aids that we use and also contamination risk need to be considered. Okay. So with this, we could see that it could not be alone. Okay, it must be combinations of all three in order to support the ADDS applications for natural herbs as well. Okay, I think this is among the last slides. Okay, we are looking at QBD. I'm showing to you examples of regulatory considerations and QBD for ADDS. All right, you'll see the process. Okay, so we have a scientific research, we have the quality parameter definitions, and then at that we need to do initial risk assessments, and then we have to establish quality assurance identifications, more risk assessment, okay, potentials, material assessments, and also okay, all those combination, and we go into process analytical technology whereby we start to designing the process. Okay. Okay, so there are the formulation optimizations, there are the risk control analysis and risk review. Okay, this is basically what QBD is about. The framework of QBD is that you need to establish all these risk assessments at every stage of the process. All right, it does not look simple. To be honest, I've learned about QBD since, I don't know, 10, 15 years back. I've heard about it. But in terms of local pharma in Malaysia, I still haven't seen this application being fully used in pharmaceutical manufacturing based in Malaysia yet. Okay, there are trial sessions, okay, there are trainings ongoing, but complete usage of QBD or PAT in production line that is approved by regulatory, that's something that I did not know of. So I haven't seen that happening in Malaysia. Perhaps if Indonesia, if you have it, we could go, it would be an interesting process to watch through lah, how this thing being established. All right, so in conclusion, that's my last slide. Industrial pharmacy is becoming data-driven, integrated, and predictive by using all these chemometrics and also machine learning applications. So I believe, okay, because this is my area of research, FTIR and chemometrics are powerful tools for authentications. So authentication underpins drug quality, advanced formulations, development, and halal integrity. So all these can be identified using a specific methods. So most importantly, we have to understand that modern industrial pharmacy is no longer silo-based. Okay, we cannot work together anymore. So regulatory frameworks provide rules, QBD analysis provide scientific control, and also halal considerations ensure ethical and market compliance. So cannot do part by part. So everybody needs to work together in order to make sure one product is established. Okay, only when all three integrated, we can produce a product that is truly safe, effective, compliant, and also acceptable for usage, consumer usage. All right, Alhamdulillah. I think that's all. That's the end of my lecture today. Not lecture, session, sharing actually. So I'm open to any questions from everyone. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Prof. Maslina. 23 Oktober 1990, merupakan dosen Prodi S1 Farmasi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Pendidikan terakhir yaitu S2 di Universitas Brawijaya. Mata kuliah yang sering diampu adalah praktikum kimia analisis, kimia dasar, dan mata kuliah drug delivery system atau DDS. Beliau juga merupakan
peneliti bahan alam seperti salak wedi dan daun tapak dara. Baik, untuk menyingkat waktu, memulai sesi ini kami persilahkan kepada narasumber kedua, yaitu kepada yang terhormat Bapak Ahmad Albari MSI. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih, moderator Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita bersama-sama mengikuti seminar internasional. Tadi sangat luar biasa ya materi yang dibawakan oleh Profesor Maslina Muhammad Syed. Dan yang kami hormati pertama-tama di sini yaitu Ketua Kepala BPP UNUGIRI, Bapak Dr. Andes Saifuddin Idris, MM, kemudian yang kami hormati Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bapak Jauri Arif MBDI, kemudian yang kami hormati juga Bapak Wakil Rektor KRI, Bapak Dr. Ahmad Anfasul Marom, MA, kemudian yang kami hormati penyelenggara seminar nasional di sini Kepala Direktur KRI yaitu Bu Lisa, beserta Bapak Sahri ya selaku pengundang saya sebagai pemateri seminar internasional. Baik, hadirin sekalian di sini Bapak Ibu mungkin dari dalam kampus maupun luar kampus maupun dari adik-adik mahasiswa farmasi ya dan juga mahasiswa lain dari prodi dari fakultas yang berbeda. Di sini tercatat ada FK, FKIP dan juga ada FST yang kami banggakan ya adik-adik hadirin sekalian. Mungkin di sini saya sharing saja ya, sharing dan juga sedikit menerjemahkan gitu ya, menerjemahkan dari apa yang telah dipaparkan oleh Profesor Maslina tadi, yang luar biasa ya, menjadi inspirasi buat kami juga di farmasi. Saya selaku pengajar yang khususnya di bidang kimia gitu ya, kimia walaupun kimianya mengenai bahan alam dan juga mengenai kita fokusnya ke nanomaterial untuk tahun ke depan ini. Izin saya share PPT saya. Sebentar. Baik, di sini kami ingin eh, mempresentasikan ya, Ibu. Sebentar. Baik, ingin mempresentasikan mengenai pengembangan tanaman herbal yang ada di Indonesia, yang di mana tanaman tersebut itu banyak yang dijadikan menggunakan sediaan yang DDS gitu ya, nano drug delivery system dan juga nanti beberapa autentikasinya. Namun di sini juga ada beberapa nanti perspektif penelitian farmasi yang ada di UNUGIRI yang adik-adik hadirin, adik-adik mahasiswi peserta seminar nasional bisa menjadi inspirasi gitu ya. Menjadi inspirasi kolaborasi antar prodi, antar jurusan, antar fakultas sehingga akan menjadi sebuah bahasan yang multidisiplin gitu ya. Mungkin nanti di awal-awalnya itu materinya yang agak mirip dengan Prof. Mas Lina, namun di sini saya versi bahasa Indonesia Prof ya. Mungkin gitu. Nanti untuk selanjutnya terkait mengenai apa ya pengembangan yang ada di bahan alam yang ada di Indonesia. Baik, hadirin di sini di Indonesia ya, seperti kita ketahui sendiri, di Indonesia itu terdapat 30.000 lebih ya spesies tanaman, di mana diantaranya ada 25.000 lebih ya tanaman yang memiliki
biji ya, tanaman yang berbiji atau spermatofita. Namun ya hadirin sekalian, di sini dari 30.000 tanaman yang ada di Indonesia itu hanya sekitar 7.000 sampai 9.000 saja spesies yang telah terbukti sebagai medicinal atau eh, masih yang lain ya dari 30.000 kan masih sekitar 21.000 ya spesies yang belum terungkapkan tanaman tersebut sebagai pengobatan. Padahal kita ketahui ya dari 30 sampai 40% tanaman yang ada di Indonesia itu tanaman yang di Indonesia itu menyumbangsi sumbangsinya itu 40% ya dari keanekaragaman hayati dari sumber hayati ya, 40% endemik artinya tidak ada di negara lain gitu di negara lain di luar negeri di benua Afrika itu tidak ditemukan ya tanaman di Indonesia ya. Dari eh, 7.000 sampai 9.000 spesies ya ini saya kira juga ini berlaku di Malaysia ya dan juga Brunei dan juga Singapura kan masih satu ini ya masih satu rumpun ya masih satu rumpun Nusantara itu saya kira juga sama ya memiliki keanekaragaman hayati itu 30.000 tanaman ya spesiesnya. Nah, dari 9.000 ini itu hanya 300 sampai 500 saja yang telah studi lebih lanjut. Artinya di sini telah dimasukkan ke dalam pengobatan yang modern, ya, telah dibakukan dengan tadi banyak standarisasi ya yang telah dijelaskan tadi oleh Profesor Maslina. Nah, ini hanya sekitar 300 sampai 500. Ini menjadi em, peluang besar ya bagi kita yang ada di Nusantara ini untuk meneliti tanaman herbal. Bahkan ini kalau kita misalkan keluar dari ini ya dari gedung terus kita agak ke jalan-jalan yang desa gitu ya, itu kan kita sering menginjak rumput-rumput ya, menginjak bunga-bunga, menginjak tanaman semak-semak belukar. Nah, itu kan tidak diketahui ya, kita belum mengetahui apa manfaatnya itu ya. Manfaatnya apa? Ada metabolit sekunder apa yang dalamnya? Kita hanya menginjak saja. Kita em, memperlakukan ya itu hanya tanaman yang eh, rumput liar gitu ya yang tidak manfaat. Tapi sebenarnya kalau kita mau menganalisis tanaman yang ada di sekitar kita yang kita injak itu sebenarnya ada manfaatnya ya. Telah dikatakan dalam Quran ya Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian sini Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi tidak ada hal satupun yang ada di bumi, baik yang kita injak gitu ya, kita injak, yang kita potong, kita rapikan di taman kita, di pekarangan kita, itu yang tidak memiliki manfaat sebenarnya tidak ada. Hanya kita saja ya keterbatasan ilmu, keterbatasan waktu gitu ya untuk melakukan penelitian. Dan ini menjadi apa namanya peluang bagi kita selaku farmasi, selaku saintis yang expertnya di bidang natural product. Di sisi lain, ya Bapak Ibu, ini kalau di Jawa gitu ya, kita di Jawa itu em, telah secara turun-temurun itu diberikan warisan oleh nenek moyang kita, yaitu berupa ramuan tradisional. Ada jamu aduk gitu ya, seperti kalau di Jawa itu ada beras kencur, apalagi ada galian apa singset, ada beras kencur ya. Kalau itu sering dijual sama embok-embok keliling gitu ya. Embok-embok itu eh, ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu tua keliling yang sering kita temui ya di masyarakat sampai saat ini. Bahkan itu kita sebenarnya memiliki kekayaan juga dari dulu. Bahkan ini telah diungkapkan ya dalam sebuah folklore terutama di Jawa ya. Itu ada gending, gending itu ada musik gitu ya, ada nyanyian ya, suwe ora jamu gitu ya. Mungkin teman-teman hadirin di sini mahasiswa-mahasiswi sudah hafal. Suwe ora jamu ya, suwe ora jamu itu. Ya, itu hafal. Artinya
dari lagu ini kita bisa mengetahui sebenarnya nenek moyang kita itu telah mengetahui khasiatnya. Namun, nah ini namunnya di sini kita tidak mengetahui bagaimana bioavailabilitas di dalam tubuh kita itu bagaimana. Apakah memang benar-benar memiliki efek, ya, memiliki efek, misalkan sebagai pereda nyeri, gitu, pereda antiinflamasi dan lain sebagainya. Ini belum diketahui secara pasti, tetapi sudah terbukti gitu ya di masyarakat secara turun-temurun. Baik, ini mungkin juga sedikit mengulang ya, tapi saya bahasa Indonesianya dari Prof. Mas Lina tadi. Eh, Bagaimana tantangan kita ya, terus khusus di bidang farmasi dan juga saintis di expert pada bidang bahan alam, di sini terkait standarisasi, bioavailabilitas, dan stabilitas obat tersebut. Kita ketahui kita banyak tadi, kita punya herbal banyak di Indonesia 40% kita punya di Indonesia di eh, Nusantara termasuk Malaysia juga. Itu bagaimana kita membuat obat produk ini obat tanaman ini menjadi produk yang terstandarisasi. Itu yang masih jarang. Jadi di awal di background-nya itu hanya 500 sampai 900 saja. Ya, saya kira untuk masalah di standarisasi itu tadi sudah dijelaskan sama Prof. Maslina. Saya hanya mengulangi dalam versi bahasa Indonesia saja, yaitu terkait kualitas bahan alami yang tidak konsisten. Permasalahan dari industri terkadang mendapatkan bahan baku ya, simplisianya itu tidak seragam. Kadang apa namanya berbeda pada lokasi tanaman saja itu juga memiliki perbedaan kandungan. Sebagai gambaran, teman-teman hadirin mungkin dari mahasiswa, mahasiswa di luar prodi farmasi gitu ya, mungkin teman-teman ada eh, pernah merasakan gitu ya, suatu satu tanaman gitu, tanaman yang biasa kita konsumsi, misalkan apa namanya bimbing bulu gitu ya, ketika waktu penghujan sama waktu kering ya, itu rasanya beda ya, kadang lebih lebih masam ketika waktu hujan, waktu waktu kering, waktu musim kering dibandingkan waktu hujan. Itu sebagai gambaran bahwa kita tidak bisa ya, tidak bisa menanam sesukanya. Kalau masuk industri tidak bisa mengambil dan itu sesukanya. Harus diketahui secara pasti. Dampaknya apa, hadirin? Itu dampaknya adalah sulit memastikan dosisnya karena tidak keseragaman kandungan yang di dalamnya. Maka di sini untuk eh, seorang yang memberikan dosis itu kesulitan. Ini saya mau beri dosis berapa untuk efek farmakoterapinya lebih baik gitu. Apakah satu kali, dua kali, atau berapa gitu ya. Ini dampak ya yang dimasalahkan ketika suatu bahan tidak distandarisasi. Kemudian selanjutnya mengenai bioavailability, di sini masalah yang utama adalah diserap tubuh. Tadi juga sudah dijelaskan sama Prof. Maslina ya mengenai sediaan DDS. Apa sih tujuannya DDS itu? Tujuannya adalah supaya zat ya, zat yang dari terutama kita di sini temanya mengenai natural gitu ya. Berarti bahan natural tersebut, metabolit sekundernya, bagaimana itu bisa terserap dengan mudah ya, sehingga memasuki sistem peredaran darah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini salah satunya itu dengan menaikkan bioavailabilitas menggunakan sediaan nano ya, salah satunya seperti itu. Kemudian yang ketiga tentang stabilitas, yaitu di mana zat aktif dalam produk itu mudah rusak. Ini terkait QC di akhir ya. Kita telah membuat sediaan, kita telah melakukan formulasi gitu ya, melakukan formulasi, tapi akan percuma ketika misalkan kita sudah packing, kita sudah membuat kemasan yang bagus, kita buat pills dan lain sebagainya, tetapi ketika diedarkan selang waktu lama karena cahaya, suhu, oksigen, penyimpanan yang tidak terkontrol, akhirnya obat tersebut
menjadi menurun kualitasnya. Nah, di sini lagi-lagi ada masalah ya, masalah mengenai kesulitan memastikan dosis. Nah, ini masalah utama, sangat sangat urgent ya di dalam natural product. Mungkin mungkin ini saya sebagai sebagai saintis gitu ya, saintis di bidang farmasi. Makanya kenapa di Indonesia itu seperti dokter gitu ya, itu jarang memberikan obat natural. Kenapa? Ya karena ini, karena dosisnya itu sulit dipastikan, sehingga kesulitan eh, seorang dokter itu memberikan resep ya, resep sesuai dengan kondisi tubuh pasien itu dibutuhkan berapa agar tercapai farmakokinetiknya, farmakoterapinya itu agar tercapai gitu. Nah, ini tadi juga telah dipresentasikan oleh Prof. Mazlina mengenai eh, advanced natural drug now. Jadi sekarang itu dari ekstrak itu yang telah diketahui kandungan fitokimianya, kemudian dilakukan enkapsulasi, mikroenkapsulasi, dibuat nanopartikel ya. Kemudian dari nanopartikel itu ditargetkan ke apa, ke organ apa, gitu. Misalkan organ bagian kandung kemih gitu ya. Bagaimana itu tertarget? Sehingga apa? Sehingga dengan membungkus obat, ya, membungkus metabolit sekunder dari tanaman atau produk itu, efek farmakoterapi tercapai dan juga targeted dan juga tertarget hanya satu titik saja. Ini yang menjadi pengembangan untuk bahan-bahan natural di era sekarang. Kemudian ini juga tadi telah disinggung oleh Prof yang mengetahui ada 4 pilar yang perlu kita eh, perhatikan ya dalam sistem yang terintegrasi pada sediaan obat herbal ya yang modern gitu. Pertama, natural produknya itu harus terstandarisasi, kemudian bagaimana formulasinya, kemudian meningkatkan bioavailabilitasnya dengan advance delivery, dan juga memastikan QC dari obat tersebut, kualitas dari obat yang kita buat itu agar sesuai dengan standarnya dan memang benar-benar itu berkhasiat gitu ya. Ini saya kira untuk jenis dari sediaan pada drug delivery system yang modern ya, ada beberapa, ada banyak, ada nanospheres, newsome, magnetic nanoparticles, micelles, nanocapsules, nanocell, solid dendrimers, gold, dan liposom. Kalau kita di Unugiri ya, itu em, kita menggunakan yang nanokapsul ya, penelitian kita yang terbaru, dan ini kita kerjasama ya. Saya tim dengan Bu Yani gitu ya, itu mengenai nanokapsul gitu ya. Kita lapiskan selaput obat ya dengan apa namanya penyaputnya dalam bentuk nano. Nah, ini juga saya kira udah diterangkan sama Prof. Mas Lina. Di sini autentifikasi itu ya, itu mencakup keseluruhan ya, baik itu dari raw material sampai ke final product atau produk hasil. Dari raw material kita mengamati bagaimana struktur sel jaringan tanamannya agar memang benar-benar spesiesnya itu gitu ya. Jangan sampai terjadi yang namanya yang kedua yaitu adulteration detection, adulteration. Artinya terjadi pencampuran em, obat ya, pencampuran produk herbal. Nah, itu jangan sampai. Ini sangat penting sekali di industri ya, terkait bahan baku yang didapatkan oleh industri agar sekali lagi mencapai apa, mencapai farmakoterapinya dengan dosis yang tepat. Kemudian di raw material itu ada DNA barcoding ya, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Maslina ya, bagaimana untuk memetakan barcoding tadi kan
menggunakan PCR, di DNA-nya dipotong-potong, di scan, kemudian dimasukkan dalam hasil dari objeknya itu dimasukkan dalam database sehingga bisa dianalisis lebih lanjut seperti machine learning gitu ya, dan juga di statistika yang lebih advance. Untuk final product di sini juga dilakukan pengamatan ya, dilakukan autentikasi, dilakukan identifikasi ya. Itu mencakup apa? HPLC analysis, juga termasuk metabolomik ya, metabolomik, lipodomik ya. Itu juga dianalisis bagaimana itu terhadap eh, terhadap tubuh gitu ya, HPLC analisis. Kemudian terkait juga purity-nya atau kemurniannya ya. Jangan sampai ada di dalam produknya itu zat-zat yang berbahaya. Jangan sampai ditemukan di sana ada kandungan zat-zat yang logam berat, ada PB, ada timbal gitu ya. Kemudian ada eh, arsen gitu. Itu tadi bisa dipetakan dengan DNA barcoding yang saya kira telah dijelaskan ya tadi sama Prof. Mas Lina Mosek. Yang terakhir ini stabilitas dan kontaminan cek. Tadi ya, stabilitasnya bagaimana, biaya simpan bagaimana agar bahan agar produk ya, produk yang telah terbuat, yang telah dibuat itu menjadi stabil, bisa diedarkan, bisa dijual ya ke apotek itu lebih aman dan memiliki efek farmakoterapi yang sama dengan ketika dia itu baru keluar dari pabrik, dari perusahaan. Baik, ini saya kira untuk autentikasinya ya, ini merupakan autentikasi dasar ya yang eh, mungkin harus diketahui bagi mahasiswa farmasi juga ya, karena terkait bagaimana produk itu ya terjamin terjamin dengan baik, baik dari input sampai output. Yang pertama di sini mulai input itu morfologinya ya, dicontohkan juga sama Prof ya, dengan eh, perbedaan antara spesies pada daun-daun tadi ya, bagaimana bentuk morfologinya, bagaimana di bunga dan lain sebagainya, dan juga setelah itu ke bagian mikroskopis dilihat bagaimana bentuk floem, silemnya itu bagaimana. Selanjutnya tidak hanya berhenti di situ, juga dianalisis ya, diautentikasi mengenai organoleptisnya. Bagaimana warna sediaannya, bagaimana warna simplisiannya, bagaimana baunya, bagaimana terkait teksturnya gitu ya. Itu menggunakan organoleptis. Kemudian, nah ini masih tadi yang tiga ini eh, masih tradisional. Jadi Prof juga memberikan insight kepada kita ya bahwa kedepannya itu lebih modern dengan menggunakan chemical fingerprinting. Jadi kita bisa melihat bagaimana sih senyawa-senyawa itu ya, golongan senyawa-senyawa metabolis sekunder yang ada di dalam satu spesies, baik itu di antara tumbuhannya ya, pada bagian tumbuhan, dari daun, akar, bunga, eh, batang gitu, ataupun di perbedaan dalam satu family. Nah, untuk chemical fingerprinting ini eh, di kampus kami gitu ya, di fakultas kami ini Budekan menerima hibah ya dari kementerian yaitu mengenai chemical fingerprinting, dan nanti dilanjutkan dengan chemometric. Chemometric ini bagian dari statistika untuk mengklasterkan gitu ya, klasterkan kandungannya apa, bagaimana eh, sediaan tersebut dipengaruhi. Lebih advance-nya itu menggunakan DNA barcoding, menggunakan sequencing DNA dipotong tadi, dimasukkan database,
yang terakhir juga ini penting, yaitu dengan spektroskopi. Saya kira Prof. Maslina ini banyak sekali ya penelitiannya mengenai spektroskopi dan juga ada kaitannya nanti dengan eh, apa second derivative itu ya, ada keterkaitan dengan multidisiplin. Nanti saya di terakhir saya akan berikan sedikit gambaran bagi teman-teman mahasiswa untuk sebagai ide gitu ya, bagaimana menghubungkan antara keilmuan kalian ya, ilmuwan di eh, engineering ya, keilmuan di matematika, statistik berhubungan dengan farmasi. Nah, bagaimana kemudian bagaimana ini ya? Apa ini? Bagaimana pengembangan obat herbal yang ada di Indonesia? Ya, ini kan menjadi tema judul yang saya eh, aturkan di awal tadi ya. Bagaimana? Ya, di sini saya membuat sedikit review ya, review dari beberapa artikel, mencari gitu ya, mereview sedikit. Di sini kami temukan ada penelitian mengenai tanaman temulawak ya. Temulawak, kemudian kunyit ya. Itu dijadikan nanoemulsi SNEDTS. Sehingga ini fungsinya apa ketika dijadikan nano NTTS, nano TTS, nano drug delivery system, yaitu absorpsi ya, absorpsinya itu akan meningkat. Absorpsi secara oral itu akan meningkat. Loh, kenapa kok tidak langsung saja? Ya, tadi keterpastian, keterpastian dari kandungan metabolis sekunder gitu ya, itu kan belum banyak dieksplorasi ya. Keter- Sehingga di sini ya, dengan menggunakan nano emulsi itu saya kira nanti untuk produk sediaannya itu lebih stabil ya. Lebih stabil di mana? Ketika produk itu sudah jadi gitu, bentuknya sudah sediaan dikemas gitu. Dan juga nanti apalagi ketika itu dimasukkan tubuh. Jadi tidak dipengaruhi oleh misalkan ini targetnya dari usus tidak dipengaruhi oleh lambung. Nah, itu lebih absorpsinya lebih tinggi ya dengan menggunakan inovasi MDTS. Kemudian flavonoid ya, senyawa flavonoid dari daun salam, daun menirang itu dibuat sebagai sediaan NLC sehingga di sini pelupasnya terkendali, tidak langsung satu dosis langsung meningkatkan farmakoterapi enggak, tapi bertahap gitu ya. Itu dibuat lipid carrier. Selanjutnya ada penelitian juga mengenai bahan herbal cengkeh ya. Cengkeh serai wangi dengan menggunakan inovasi nano TTS liposom ya dan juga eh, dipadukan dengan kitosan, maka serai wangi itu bisa apa meningkatkan ya. Dengan adanya DTS ini akan meningkatkan penetrasinya dalam kulit sehingga bisa masuk ke dalam sistemik pembuluh darah ya. Kalau ini juga sebagai sediaan topikal. Selanjutnya yang kedua, saya juga melihat ya dalam beberapa review itu mengenai green synthesis nanoparticle. Terutama di sini daun teh hijau ya, yang disintesis membentuk AgNBS. Ag itu apa? Ag itu perak ya, AU itu emas. Jadi dibuat sediaan nanopartikel. Tujuannya apa? Sebagai antibakteri. Entah nanti bisa sebagai sediaan eh, apa namanya hand wash ya ataukah yang lain. Karena ini terkait ada AU-nya, ada Ag-nya. Kemudian kulit manggis ya, disintesis dengan eh, membentuk nanopartikel ya, AUNPS. Ini bisa digunakan sebagai terapi kanker, terapi kanker, dan juga daun kelor ya. Saya kira tadi juga Prof. Mas Lina juga banyak sekali penelitiannya mengenai daun kelor. Itu mengenai sintesis dengan ZNO sebagai fotokatalitik atau sebagai kosmetik. Nah, di sini untuk anti autentifikasi modernnya itu tujuannya menjamin keamanan
Dari sini kan harusnya kita menjamin ya, bahan baku tadi harus sesuai dengan apa adanya, tidak ada tambahan, tidak ada adulteration. Pertama, DNA barcoding, ya, genetik, genetik, RPCL, BPS, kemudian metabolomik menggunakan LC-MS, ya, LC-MS tandem tadi yang diberikan materi oleh Prof. Kemudian HPTLC digital, kromatografi modern, standarisasi kadar marker. Nah, di sini juga menjadi fokus ya dalam penelitian di farmasi kami, terutama untuk Dekan ya. Dekan itu memetakan memetakan dengan HPTLC mengenai biomarker yang ada di dalam perbedaan tumbuhan di spesiesnya. Ini fungsinya tadi bolak-balik yaitu mencegah pemalsuan ya dan memastikan spesies itu memang benar-benar ya memang benar-benar tanamannya, tidak tanaman yang dicampur-campur gitu. Riset fitofarmaka modern di Indonesia, saya kira ini ada 4 pilar ya. Peningkatan bioavailabilitas, green synthesis tadi sudah saya jelaskan, kemudian stabilitas senyawa. Dan ini untuk TPS nano apa untuk drug delivery systemnya itu rata-rata dibuat nano ya. Agar sekali lagi bioavailabilitas di dalam tubuh agar meningkat. Ini saya kira sama, ini data yang saya dapatkan dari BRIN dan juga UGM gitu ya, tentang SNITTS dan tanaman, SNITTS dari ekstrak brokoli, sirih merah, daun pepaya, daun kirinyo, dan mangrove untuk dioptimasi eh, desainnya untuk dioptimasi sehingga akan meningkat eh, farmakoterapinya. Dan tadi untuk yang ketiga, green synthesis nanoparticle, dan untuk yang terintegrasi dengan aplikasi modern, ya, DNA barcoding, kemudian platform, pendekatan dengan platform yang lain, ya, ini di um, bioinformatika, BRIN UGM, Bioplara, dan dengan menggunakan pendekatan omik, metabolimik, dan glicotomik. Sehingga ini akan menjamin integrasi produk herbal. Nah, di sini mungkin yang perlu saya tekankan bagi peserta, di sini kan banyak peserta mahasiswa, mahasiswi dari lintas prodi gitu ya, untuk memiliki gambaran bagaimana sih ya, apa sih dan bagaimana sih kita menghubungkan ya dari keilmuan farmasi dengan keilmuan Anda ya dalam bidang yang Anda tekuni. Yang pertama di sini, kalau Anda matematika dan statistik ya, matematika dan statistik itu bisa mengambil di bagian chemometricnya gitu ya. Sini bisa mengeksplorasi mengenai pola, mengenai PCA, ICA, PLS, PLSDI, LTA, CPCA, validasi, dan klasifikasi. Hasil dari apa? Hasil dari kami melakukan analisis secara fingerprinting dan juga spektroskopi. Dan sini tujuannya apa? Tujuan dari uh, integrasi ini ya, integrasi ini akan uh, menjadikan data driven approach to ensure product quality, consistency, and authenticity, reliability to data driven approach. Artinya untuk menjamin kualitas, ya, kualitas sekali lagi kualitas bahan yang kita ambil, ya, kemudian produk yang kita hasilkan, yang dihasilkan dari suatu sediaan natural, konsistensi dari kandungannya, dan juga autentikasi secara cepat, ya. Tadi kayaknya juga sepertinya sudah disinggung Prof ya, bagaimana ada sampel gitu ya, ada sampel eh, dalam klasternya sudah dipetakan gitu, kemudian ada sampel masuk, kita pakai analisis secara fingerprinting maka kita tahu oh ternyata di dalam satu sampel itu ada kandungan, ada adulterationnya, kita bisa menolaknya ya. Kalau itu misalkan diintegrasinya dalam industri. Ya. And authentication, authenticity rapidly to data driven approach. Yang terakhir ini untuk integrasinya dengan engineering gitu ya. Mungkin dalam hal ini
mengenai tadi ada analisis autentikasi menggunakan organoleptik ya, masih secara tradisional ya, menggunakan pengamatan mata, warna dari simplisia, warna dari sampel dengan bau gitu ya, dari teksturnya menggunakan tangan, itu bisa diganti ya, mungkin bisa diganti dengan sensor, dengan sensor. Sensornya apa saja? Ya bisa menggunakan inus ya, iTunes atau lidah digital gitu ya, hitung digital, color sensor, texture analyzer, nah itu bisa dilakukan analisis ini engineering. Terus bagaimana hubungannya dengan informatika? Nah, ini PCA tadi ya, data PCA itu kan nanti akan menjadi data driven approach, akan menjadi data speed besar sehingga akan bisa dihubungkan ya dengan menggunakan algoritma ya, algoritma Cummins itu sebagai apa namanya, eh, screening ya, screening awal kamu menerima sampel itu kita bisa merejeknya kalau itu jelek, kalau bagus kita terima. Nah, itu ada hubungannya dengan industri. Untuk yang engineering ini to reduce subjective human bias by implementing rapid, objective and data driven screening method. Jadi untuk mengurangi subjektivitas manusia, karena subjektivitas manusia itu bias ya, bias. Kadang satu orang dengan orang yang lain kan bias, tidak sama dalam menilai menggunakan organoleptisnya. Warnanya kadang orang A itu dia mengatakan merah, merahnya merah muda, tapi orang B itu merahnya merah merah darah gitu. Kadang itu berbeda. Maka di sini dengan adanya peningkatan menggunakan sensor itu akan mengurangi subjektivitas manusia sehingga akan diperoleh eh, percepatan implementing to rapid ya, objektif secara objektif dan data screening yang eh, screening method data driven. Ini di penelitian di kampus kita di farmasi tentunya, yaitu memetakan metabolisme sekunder dalam beberapa famili tumbuhan. Di sini bidangnya Bu Dekan Bu Nawafila tadi yang memberikan sambutan di awal. Kemudian adulteration analysis yang pernah kita lakukan dalam obat-obatan obat saset gitu ya, obat herbal saset itu mengandung BKO gitu ya, dan juga standarisasinya ternyata masih mengandung BKO dari beberapa jamu udeg ya, jamu udeg yang tradisional itu mengandung BKO, mengandung paracetamol ya, itu yang paling sering ditemukan. Kemudian eh, membuat sediaan nanopartikel ya, ini fokus dari tim saya ya, saya dan juga Piani nanopartikel, kata Rasulullah dan molecular simulation, dan juga clinical herbal product. Ini Bu Titi Agni ya selaku Kapolri itu di bidang klinisnya. Advanced DTS and formulation ini di tadi Bu eh, apa namanya moderator Bu Bu Ria Indah itu merupakan dosen juga di UNUGIRI di farmasi. Beliau fokusnya di advanced DTS dan formulation. Oke, yang ini paling terakhir, Indonesia Medicinal Plant Diversity is not only a national asset, but a global opportunity if supported by scientific validation, technological innovation, and sustainable development. Jadi, ya, keanekaragaman hayati tanaman herbal yang ada di Indonesia tidak hanya menjadi aset nasional, tapi akan menjadi oportunitas global, ya, oportunitas global jika kita selaku saintis, Anda semua di sini selaku peserta gitu ya, baik mahasiswa maupun dosen yang mendengarkan saya, eh, dan juga menjadi inovasi digital sehingga akan menciptakan pengembangan yang lebih modern. Baik, mungkin itu sharing dari saya ya mengenai eh, tema besar kita, ya, mengenai em, Development Indonesian Medical Plan for Nanodrug Delivery and Their Authentication. Baik, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ahmad Albari MSI. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Silakan kepada para peserta untuk bisa mengetik pertanyaan di kolom komentar ataupun langsung. Ini juga ada beberapa titipan pertanyaan. Mungkin bisa saya ini terlebih dahulu. Untuk yang pertanyaan pertama dari mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Farmasi, yaitu apa keuntungan penggunaan sistem penghantaran obat yang canggih, yaitu Advanced Drug Delivery System. Ini ditujukan kepada Profesor Maslina Muhammad Said. Okay, alright. Okay, terima kasih kepada yang bertanya. So, kalau kita boleh recall balik, ingat semula slide yang diberikan oleh saya ataupun oleh bapa sebentar tadi pun ada maklumkan. Okay, keistimewaan soalannya. Betul tak? Ya, Apakah Prof. keistimewaan? Keunggulan dan kekurangan dari sistem penghantaran obat yang canggih, yaitu Advanced Drug Delivery System. Alright, okay. Keunggulannya, okay, okay. Kalau kita tengok natural product ini, produk herba ini dia ada beberapa kekurangan lah. Sama ada setengah ubatnya adalah dia ada poor solubility, dia tidak poor solubility, low bioavailability, dia tidak mudah untuk meresap, dia tidak mudah untuk soluble di dalam maybe lipids ataupun air. Dan ada setengah bahan compound dan yang diambil daripada herbal ada dia rapid metabolism, iaitu dia mudah metabolize. Okey, saya tak pasti termnya apa. Okey, jadi bila kita encapsulate, bila kita campurkan bahan herba ini dengan di ADDS, okey, dia macam menutupi, okey, kita letak dalam dia, so ADDS ni akan menutupi produk-produk bahan-bahan ini dan dia akan enhance, dia akan memastikan, dia akan menambah solubility, stability produk dan ada juga sesetengah ADDS yang membolehkan targeted delivery. Sebagai contoh, kita nak hantar herba tu ke specifically ke perut sahaja. So dia ada targeted delivery ataupun control release di mana dia ada aktiviti di mana dia boleh releasekan herbal material ni secara perlahan-perlahan. So dia dah daripada terus lobus sekaligus dia memberi aktiviti secara sekaligus. Okay, it can be control release whereby it release gradually in 6 hours. So itu adalah antara I think kebaikan yang kita boleh tengok daripada ADDS inilah yang kita ambil. Tapi of course dia ada cabaran-cabarannya. Antara cabarannya adalah bila kita menggunakan ADDS, sekali lagi kita kena ada dia punya quality systems dia, quality parameter yang kita perlu analisis adalah agak detail. So saya telah nyatakan dalam slide tadi apa-apa contoh-contoh parameters ataupun testing yang kita kena buat untuk proses ni. So adakah menjawab soalannya? Baik, terima kasih Prof. Ada satu pertanyaan lagi Prof yang ditujukan untuk Prof. Maslina. Okay. Dari mahasiswa Farmasi UNUGIRI juga, ini bagaimana cara memastikan konsistensi produk herbal yang dibuat Prof? Bagaimana memastikan konsistensi So ini susah soalan, jawapannya mungkin agak sukar lah kerana okay, konsistensi maksudnya dari segi apa? Macam mana? Okay, antara stabilitas produk mungkin Prof? Macam mana, sorry? Stabilitas produknya. Stabilitas produknya, okay. So salah satu cara yang boleh dipakai adalah dengan menggunakan ADDS system jugalah. Itu adalah salah satu parameters di mana kita boleh menambah stability, okay? Mengekalkan stability produk dalam produk yang kita analyse. Okay, selain daripada itu, kalau kita cakap berkenaan dengan herbal, jadi proses, okay,
proses awalnya, okay, proses standardizations dan proses identification itu saya kira betul-betul penting lah untuk kita betul-betul establish, okay, dari segi bila dia raw material, berapa lama ketahanannya. Sebab setengah herbal ini, okay, dia memerlukan specific condition for storage. Okay, kita perlu simpan, ada yang kena perlu simpan di tempat sejuk, ada yang perlu disimpan di tempat yang spesifik untuk mengekalkan stabilitinya. So di peringkat awal penyelidikan biasanya kita perlu establish these parameters yang di mana how long will the raw material stands and where to store this raw material so that it can last long. Okay, stability profile itu perlu di establish di peringkat awal. So bagaimana kita nak menambah, kita boleh buat encapsulation, kita boleh letak produk dan juga ada beberapa bahan tambah, okay, in term of pharmaceutical excipient yang kita boleh tambah kepada kita punya raw material so that dia boleh bertahan lama. Itu antara jawapannya lah. Baik, terima kasih Prof. Maslina menyampaikan pertanyaan untuk Bapak Ahmad Albari di sini, Prof. Kepada Bapak Ahmad Albari dari mahasiswa juga, Bapak di sini, apakah ada hambatan dalam pembuatan sediaan nanopartikel, Bapak, biasanya? Ya, baik, terima kasih, Surya. Di dalam pembuatan nanopartikel yang kita sedang lakukan gitu ya, terkadang itu dalam pembuatannya kita sering terjadi kegagalan dalam pembuatan nanopartikel. Artinya di sini mungkin kurang variabel variabel dalam bahannya itu kurang banyak gitu ya. Kurang eh, variabelnya kurang banyak. Misalkan di sini terkait suhu gitu ya. Suhu kemudian variasi eh, dari bahannya itu kami kurang banyak. Sehingga kami untuk mengeksplorasi di sini itu terkadang masih mencapai di tahap eh, mikro gitu ya. Nah, tapi di sini tetap kita ke depannya masih mencari bagaimana untuk sediaan nano yang kita buat, sediaan yang kita buat nanti memiliki ukuran yang nano. Artinya di sini kita saat ini ya kita di dalam farmasi kita UNUGIRI, hasil dari penelitian kita itu memang masih di tahap mikro, tapi kita kembangkan variabel-variabel lain, suhu, kelembapan, ya, kemudian penambahan bahan lain sehingga akan tercapai di apa namanya di ukuran nano. Itu dari perkembangan yang ada di fakultas kita. Ya, saya kira itu ya masih kurang Baik, tambahan-tambahan dari terima parameternya ya. kasih. Terima kasih disampaikan atas jawabannya Bapak Ahmad Albari. Baik, Prof. Maslina, mungkin ini beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan dari mahasiswa, Prof. Okay, ya. Baik, ini bisa saya sampaikan sedikit kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Jadi dalam pengembangan farmasi industri modern, pendekatan berbasis bukti atau evidence base menjadi fondasi utama dalam memastikan kualitas, keamanan, dan efektivitas produk. Proses ini dimulai dari autentikasi produk alami yang krusial untuk menjamin keaslian dan konsistensi bahan baku, hingga ke tahap lanjut seperti pengembangan sistem penghantaran obat atau drug delivery system yang semakin canggih termasuk nanoteknologi, target delivery, dan control release system. Kemudian industri farmasi ini sekarang juga berbasis data, terintegrasi, dan prediktif. Beberapa alat ampuh yang bisa digunakan untuk autentikasi yaitu seperti FTIR dan chemometry. Kemudian farmasi industri ini juga melalui QPD menyediakan kontrol ilmiah, pertimbangan halal, dan memastikan kepatuhan etis dan pasar. Nah, ketiga hal ini terintegrasi, barulah kita akan mendapatkan hasil yang produk atau hasil yang benar aman, efektif, sesuai standar, dan dapat diterima oleh pasar.
Baik, begitu. Sebelum kita akhiri pertemuan pada seminar hari ini, kita foto atau dokumentasi bersama-sama dulu, Prof. dan Pak Ahmad Albari. Para peserta boleh dinyalakan kameranya. Baik, berikutnya untuk slide berikutnya peserta boleh dinyalakan. Satu lagi. Baik, terima kasih. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung sesi. Dari diskusi hari ini kita dapat memahami bahwa pengembangan farmasi industri berbasis bukti merupakan kunci dalam menjawab tantangan global mulai dari validasi bahan alam hingga inovasi sistem penghantaran obat yang mutakhir. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan dan kepada seluruh peserta atas partisipasinya hari ini pada seminar internasional hari ini. Dan akhir kata, saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya sesi pada hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat memberikan manfaat serta inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Maslina. Kasih, Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih semua. Izin mungkin kami bisa bekerja sama dengan Prof di lain waktu. Boleh, Nanti insyaAllah. siap. Terima kasih kesempatannya, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof. atas jemputan. Okey, insyaAllah nanti kita jumpa lagi. Jemput datang ke UKM belajar atau siap. dosen. Insya Allah. Insya Allah. Baik, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih semuanya. Baik, ya. Terima kasih Bu Ria sebagai moderator dan juga Prof. Mas Lina dan juga Pak Bahri yang sudah memaparkan materinya tadi. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri acara pada sesi pagi ini, di ruang chat sudah ada form untuk sertifikat G. Jadi silakan diisi. Nanti akan dikirimkan sertifikat melalui email Bapak Ibu sekalian. Baik, demikianlah rangkaian acara kita pada pagi hari ini, seminar tentang seminar internasional di sesi pagi pada hari ini tentang evidence based industrial pharmacy development from natural product authentication to advance drug delivery systems. Dan saya sebagai pembawa acara pada siang hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, yang sudah ikut melaksanakan atau memeriahkan acara seminar kita pada pagi hari ini. Akhir kata, kita tutup acara kita di sesi pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Undur diri dan kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada kok. Reviewer rugi pokoknya. Terima kasih, Panitia.